Hi, hello. Welcome to Maruti Satluri YouTube channel. This is Venkata Maruti Prasad Satluri. Yeah, in the last video, we have discussed about the complete theoretical concepts about the aspirate. Aspirate కి సంబంధించి కంప్లీట్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు దానిలో రిలేటెడ్ ఫ్రేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇందులో గ్రామలాగ్స్ ఇవ్వలేదు మనకి, ఓన్లీ ఫ్రేజెస్ అన్నమాట. అంటే టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్స్ కంబైన్ అయితే మనకి ఫ్రేజ్ ఫార్మ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఫ్రేజెస్ అనేవి ఇందులో కొన్ని ఉన్నాయి. అలాగే 67 యాజ్ వెల్ యాజ్ 68 ఈ రెండు ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్లో మళ్ళీ నిన్న 50 అంటే లాస్ట్ సెషన్లో మనం 50 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ డిస్కస్ చేసాం. ఇందులో 55 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? రైట్. సో ఒకసారి ఫ్రేజెస్ అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ. డియర్ సర్ అనేది ఒక ఫ్రేజ్. అంటే డర్ రాసి సర్క్యులస్ ఆర్ రాసుకోవటమే. డియర్ సర్, సర్క్యులస్ ఆర్ అంతే. డియర్ సర్, ఇది డియర్ సర్ అయిపోతుంది. యువర్స్ ట్రూలీ, యువర్స్ ట్రూ, యువర్ అంటే యువర్ తెలుసు మీకు ఎలా ఉంటుందో. యువర్ సర్క్యులస్ ఉంది, టర్ ఉంది. యువర్ సర్క్యులస్ టర్ అంటే యువర్స్ ట్రూలీ అయిపోయింది. యువర్స్ ట్రూలీ అనమాట. ఎక్కడ ఓవెల్స్ కూడా ఏం రావు ఫ్రేజెస్ లో. ఎవ్రీ సర్కుమస్టాన్స్, ఎవ్రీ ఎవర్ రాస్తే చాలు, వర్ రాస్తే చాలు, ఎవ్రీ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ సర్కుమస్టాన్స్, సర్క్యులస్ టీ ఎన్ సర్క్యులస్, చూడండి ఇది ఎన్ఎస్ అనమాట. ఎన్ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో సర్క్యులస్ టీఎన్ఎస్, సో ఎవ్రీ సర్కుమస్టాన్స్ అవుతుంది. అలాగే ఆల్ సర్కుమస్టాన్సెస్, ఆల్ ఇది ఆల్ గ్రమలాగా ఉంది మనకి. సర్కుమస్టాన్స్ తెలుసు మీకు, ఇక్కడ రాసాం. సర్కుమస్టాన్సెస్ అంటే సెస్ సర్కిల్ పెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే. అలాగే యూ విల్ రిమెంబర్, యూ విల్ ఎల్ రాస్తే విల్ మనకు తెలుసు, గ్రమలాగా ఉంది. రిమెంబర్ పర్, యూ విల్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్. అలాగే ఐ బిలీవ్, ఐ బిలీవ్ లో ఐ ఫుల్గా రాయం మనం. ఐ హాఫ్ రాసి బల్ రాసుకుంటాం. ఐ హాఫ్ రాసుకుని బల్ రాసుకుంటాం. ఐ బిలీవ్ అయిపోతుంది. చూసుకోండి, ఇది ఆఫ్ బిలీవ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఐ బిలీవ్. చాలా మంది ఇది ఆఫ్ ఏమో అనుకుంటారు, ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ ఐ బిలీవ్. ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐలోనే ఎల్ కూడా కలిసిపోయింది. ఐ విల్ చాలాసార్లు రాసాం మనం. ఐ విల్ ఇవన్నీ రాసుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఐ విల్ టెల్, చూడండి ఇక్కడ టెల్ కలిపాం అనమాట. ఐ విల్ టెల్ యూ, యూ మళ్ళీ మనకి డిప్తాంగ్ ఉంది. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, రైట్. అండ్ ఐ ఆమ్ సర్ప్రైజ్డ్, ఐ ఆమ్ తెలుసు మీకు, ఐ ఆమ్ ఓకే, అంతవరకు ఓకే. సర్ప్రైజ్డ్, సర్క్యులస్ పర్ ఎస్డి లూప్ అనమాట. సర్క్యులస్ పర్ ఎస్డి లూప్. ఐ ఆమ్ సర్ప్రైజ్డ్, దట్స్ ఆల్. ఇవి ఫ్రేజెస్ మనకి. ఈ ఫ్రేజెస్లో ఎక్సర్సైజ్ 67, 68 ఈ రెండు కూడా మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి. అవేంటి అన్నది ఒకసారి ఈరోజు మనం 55 వర్డ్స్ పర్ మినిట్లో డిక్టేట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఆగస్ట్ 20th అనుకుంటా మనకి ఇది నోటిఫికేషన్ రాబోతోంది. ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ నోటిఫికేషన్ రాబోతోంది 2022-23 బ్యాచ్ది. సో పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది మనకి నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా తెలుస్తాయి. దాని గురించి ఒక బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. మనకి టైం దగ్గర అవుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ రెడీ. చూడండి, ఇక్కడ వరకు 55 అనమాట, ఇక్కడ వరకు 55 అంటే ఇక్కడికి 110 అయిపోయి ఒక 40 వర్డ్స్ ఉంటాయి. అంటే నియర్లీ 150 వర్డ్స్ ఇవి మనకి 2.5 మినిట్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడికి ఒక మినిట్, ఇక్కడికి ఒక మినిట్, ఇది ఒక హాఫ్ మినిట్ అనుకోండి, 2.5 మినిట్స్ అనమాట. ఓకే. సో నా దగ్గర వాచ్ ఉంది, వాచ్లో చూసి నేను చెప్తాను అనమాట. రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ రెడీ. లెట్ us స్టార్ట్. ఎస్. డియర్ సార్, I am surprised to hear of Mr. Hugh Hammer's opposition to the highly reasonable views taken by Professor Hawkins on the syllabus in history. Professor Hawkins, I believe, does his best in all circumstances to help his pupils and to adhere to the scheme of history lessons which deals with the extension of commerce and with all forms of man's activity. He is heedful of
every circumstance which may affect the coherence of history and the historic belief expressed in the phrase commerce follows the flag. There can be no misapprehension of his meaning and none but a blockhead would be likely to misapprehend him. He shows how the upheaval of war, though harmful to humanity in other ways, may help a nation's commerce. I humbly hope Mr. Hammer may behave reasonably and cease to harass Professor Hawkins in his historical course. Yours truly. That's all. సో మీకు 55 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇది డిస్కస్ చేసాం, మనం డిక్టేట్ చేసుకున్నాం. సో జాగ్రత్తగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోతే వన్ టైం 2 టైం 3 టైమ్స్ మీరు విని ప్రాక్టీస్ చేసి జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజెస్కి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. ఇది కూడా మనకి 55, ఇక్కడికో 55 ప్లస్ 55, ఇది మళ్ళీ ఎంత ఉంది 110 ప్లస్ ఒక 10-15 ఉండొచ్చు అంతే. అంటే 120-125 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. 2 minutesలో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇది. ఓకేనా? ఎస్, బీ రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Let us start. Yes, start. Dear sir, the heavy mahogany table for your new home, Hillside, Woodhouse Lane, is ready for delivery at any time when we hear from you. We hope to have the hangings fixed tomorrow and the curtains hung by Wednesday next. The new hammocks and hassocks are almost ready and they will be delivered next week. Our van may be in your neighborhood on Monday, in which case you shall have the hall chairs and the whole of the small household things then. But for a mishap at our Harley works, you would have had the hair cushions for the settee before this. We hope, however, to receive them on Friday and to deliver them with the other things on Monday. Yours truly. That's all. ఓకే, సో ఇవి కూడా 55 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, డిక్టేట్ చేసుకున్నాం, సారీ. సో నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనకి ఇప్పుడు ఇది 17th చాప్టర్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ 18th చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. అది అప్వర్డ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో అది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు. స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్టులు పడుతున్నాయి మనకి, ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్టులు. ఇది చాలా మంచి అవకాశం. ఎవరు కూడా
నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, ఇగ్నోర్ చేయకండి ఈ అవకాశాన్ని. ఓకే, రైట్. టుమారో అగైన్ we will meet in the next video. Until then, keep watching my videos, all of you. Thank you. Bye bye.